just very quickly welcome सभी साथियों को जिंदाबाद for joining today's important session. This is part of the monthly sessions that Rashtriya Swasthya Adhikar Morcha, the National Health Rights Forum of NAPM, organizes on different issues. Last month, as you all know, we had an important session on the budget, and Richa from Jan Swasthya Abhiyan spoke about the budget-related concerns. This month, we thought it's important to have this session in solidarity with the health rights movement in Karnataka. क्योंकि पिछले महीने में 2 हफ्तों का एक बहुत लंबा बहुत अच्छा सा एक जाथा यात्रा चला है कर्नाटका में. दिस बीन अ 2 week long campaign. Of course, the campaign is much longer and broader, but the yatra over 2 weeks covering 31 districts, including a lot of cultural action and mobilization, has energized the process in the state. So we thought it's important to hear from the comrades in Karnataka, from the Sarvatrika Arogya Andolana and the health rights activists in Karnataka across different districts as to what their experience and perspective has been. They in fact did a similar yatra last year also in February across 15 districts. That was when the deaths of mothers had happened in Ballari. So to demand accountability on that issue and also to resist the privatization of multiple hospitals. In fact, 7 hospitals privatization is proposed. In one case, it has been a successful struggle because the chief minister has announced that privatization won't happen in Bijapura after 106 days, sorry, of movement and some sathis also being jailed. So we'll hear all these perspectives, and there's also an emerging demand and process for a health rights act in the state. And the health rights activists also have their response and critique on this. So these are all issues that we will broadly touch briefly in this session. Swati from SAC is moderating the session. We'll request Swati to take over. Languages, as we had mentioned, will be between English, Kannada and little bit of Hindi. थोड़ा सा हिंदी में भी हम करने का कोशिश करेंगे. कुछ साथी शायद हिंदी में भी बात कर सकते हैं. जो अंग्रेजी में बात करेंगे वो अंग्रेजी में बात करेंगे. तो ऐसा 2-3 भाषाओं में हम आज का सत्र करें. ओवर टू यू स्वाति. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೀರಾ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮೀರಾ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು NAPM ಹೆಲ್ತ್ ರೈಟ್ಸ್ ಫೋರಂ ಅವರು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಒಂದ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಸಭೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ. ಇವತ್ತಿರುವಂತ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಆರೋಗ್ಯ ಹಕ್ಕಿನ ಜಾಥಾ ನಡೀತು ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು 2ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ 17ನೇ ತಾರೀಕು ಫೆಬ್ರವರಿ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೀವಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೆಲವು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಾಗ್ಲೇ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. 2025ನಲ್ಲೂ ಈ ಜಾಥಾ ನಡೆದಿತ್ತು 15 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ. ಈ ಸಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲೂ ನಡೆದಿದೆ. ಮತ್ತೆ PPP ಇಶ್ಯೂ, ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ ಇಶ್ಯೂ, ರೈಟ್ ಟು ಹೆಲ್ತ್ ಕಾಯ್ದೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಮಾಡಿರುವಂತ ಜಾಥಾ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂನು ವೆಲ್ಕಮ್. ಸೆಷನ್ ಹೀಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರೋದು, ಒಬ್ರೊಬ್ರು 2 ಇಂದ 3 ನಿಮಿಷ, 2 to 3 minutes. ಎವ್ರಿಬಡಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ 2 to 3 minutes. ಆದಷ್ಟು ನಾನು 2 minutes ಆದಾಗೆ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸೊ ದಟ್ ಅದು ಎಲ್ಲರೂ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೋಪಾಲ್ ದಾಬ್ಡೆ ಅವರಿಗೆ ಕರಿತೀನಿ. I'm inviting Dr. Gopal Dabde to share about why such a jatha was imagined, or why we felt the need for such a jatha, and what is the background for it. So Dr. Gopal Dabde, thank you. And background ಅಲ್ಲಿ I'll just share the images. ಯಾರಾದ್ರೂ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ I will stop it. Okay, thank you, Swati. Am I audible? Yes, Yes. sir, you're audible, but if you can be a bit more louder, it will be helpful. Okay. Yeah. So, thank you, Dr. Swati, for that introduction and brief outline. It all started in the year 2007 and 8. When Drug Action Forum Karnataka was actively involved in boycotting Novartis. So you all know that Novartis lost the case in Supreme Court,
and we had launched a statewide campaign to all doctors to boycott the products of Novartis. And when that was over, we wanted to do something more important and relevant to the state, because we call ourselves Drug Action Forum Karnataka. And also my earlier work on drug pricing through All India Drug Action Network had great influence. And we had lot of discussions in Drug Action Forum Karnataka as to how we can take it further. So one of the things was we started campaigning. We made lot of material in simple Kannada language, and we met three health ministers. One is Java. one is the BJP Health Minister Arvind Limbavali, and then UT Khadar, and one more person. So we had met all the health ministers. We did several workshops. We wrote several articles, but nothing happened. And on the contrary, we had a meeting with the health minister in 2024, and then he said, Gopal sir, sorry to intervene. Can you please come a bit closer to your device, and maybe your device volume is a bit low. Can you try increasing it? Because multiple people are I'll, writing in the chat that they're not able to I'll hear put it to the clearly. maximum. Is it better now? Hello, is it better now? A Yeah, little better. Little slightly. better. Okay. Slightly better. I have removed my video so that maybe it will be better then. Maybe it's because of No, poor. it's not because of that. Yeah, you can continue. So then we discussed about this in DAFCA meeting, and then by that time we were Drug Action Forum Karnataka was also part of Sarvatrika Arogya Andolana Karnataka, and we had a meeting with the health minister where he said that they will streamline everything and everything will be all right and all that, and he even said that will be better than Tamil Nadu. So then what happened was that in December 2024, several maternal deaths occurred in Bellary district hospital. This was really shocking, and this happened because the intravenous fluid that we call as ringer lactate that was administered to mother was containing in a toxin, and this was because of the manufacturing defect, because the West Bengal company that had manufactured this was in very poor condition. So that's how it all started, and then we got together, and then we joined hands with the Drug Action Forum Karnataka, joined hands with Sarvatrika Arogya Andolana Karnataka, and then we thought that the only way is forward is we have to go to the people. We have to tell the people what has happened, because talking to these ministers, talking to these bureaucrats is not helping. And that's how the concept of Jatha, it is called Jatha. Jatha came into existence, and we were all very new to this whole concept, and then we decided that we will have an event in every district as far as possible. We thought of three things that we can do intervention. One is do a rally, and second thing is give a memorandum to the deputy commissioner, and also do a press conference at the district level. So this we started in all the districts of Kalyan Karnataka. Kalyan Karnataka is what is called now the earlier called Hyderabad Karnataka. There we started from Bidar. Dr. Gopal Dapte, 4 minutes ಆಗಿದೆ. Okay, I'm finished. And that's how this concept evolved, and in 2024 we could do it only in 15 districts. 8 districts I covered, and then my friends in coastal Karnataka covered 4 districts, so we could do some 15 districts. But when we wanted to do in 2025, we had a bigger meeting in October 2025 of Drug Action Forum Karnataka, where we decided that we will do it in every district this time. And for this we built networks throughout the district, met all the district people, and took their opinion on this, and we got a good response, and that's how the concept of Jatha evolved. Thank you all. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದನ್ನ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ?
ಅಲ್ಲ ಇವಾಗ ಬೇಡ ಬೇಡ ನಡೆದಿರೋ ಜಾಥಾದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ? ಬೇ- ಬೇಡ ಹಾ ಬೇಡ. ಅಲ್ವಾ? ಬೇಡ ಬಿಡಿ, ಹಾ, ಬೇಡ. ಓಕೆ ಬೇಡ ಬೇಡ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. सो इधर अभी तक डॉक्टर गोपाल दाबड़े ने ये जाता क्यों शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ, और ये कैंपेन बहुत बहुत साल से जो चल रहा है उससे कैसे कनेक्ट हुआ है वो बताए हैं। और 2025 में जो जाता हुआ उसके बारे में भी। अभी मैं जबीना जी को बुलाऊंगी ताकि वो शेयर करे कि कैसे ये हर जिले में बहुत सारे संगठन, lot of organizations were able to come together. So how did this partnership evolve? How did this uh, Jata continue in that way? ಹಾ ಸ್ವಾತಿ, ನೀವು ಫಸ್ಟ್, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿರೋದು ನೀವಲ್ವಾ, ನೀವು ಮಾತಾಡಿ. ನಾನು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ನೀವು ಮಾತಾಡಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Okay, okay. ಹಾ ಹ್ಮ್ Huh, thank you. So Jabina asked me to talk for a few minutes and then she will take over. Uh, Basically, what we realized is that health as a subject is difficult to organize around, and so we needed more and more organizations to be part of such a campaign to be able to demand. And this jata also became a way in which we could bring in more and more organizations a part of the health movement. And that's how in every district what we try to do is use all our contacts, try and get other progressive groups contacts, contacted them, told about the issue. The major learning was that none of the people we reached out to, there was not much communication required, because everybody have already seen how communities and people from the marginalized groups have been facing difficulty to access healthcare. So all of these issues of privatization, not having access to free medicines, were easily something that people could grasp and wanted to take it up as an issue. So the initial conversations were not difficult at all, and then we were able to also in every district one or two organizations and their leaders would take up the responsibility to then invite other organizations like Dalit Sanghar Samiti, ರೈತ ಸಂಘಟನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘಟನೆ, ಮತ್ತೆ NGOs that are working with different communities, slum people who are organizations which are working with slum areas. All of them, we had a preparatory meeting in every district so that we could discuss the issues, we could also discuss the local issues, see what is relevant, and plan the jata accordingly. So one of the key learnings was also that such a large scale jata can happen only if there is multiple organizations involved, and some of them may not have already been part of Sarvatrika Arogya Andolana or Drug Action Forum Karnataka. So we also made it a point that in our pamphlets we have all the organizations listed as partnership organizations, and there were also online meetings to try and bring in other all the district partners to come together on one platform so that we are all on the same page and have a inclusive space. So yeah, after preparatory meetings there were follow up, and most of the jata in each district happened because of the district partners and the groups that were involved in organizing the jata. So I'll stop it here and hand over to Jabina. Jabina, I've right? just, Huh. I've just written all the four ಹಾ main ಹಾ demands in English for people who want it. Thank you. ಹಾ Thanks. Swati, can you also जिंदाबाद. briefly introduce the speakers? That will be good. ओके ओके, जबीना जी जो अभी बात करने वाले हैं, नेरलू बीडी कार्मिकर यूनियन के लीडर हैं और दावणಗೆರೆ में काम करते हैं और सार्वत्रिक आरोग्य आंदोलन के
active member. Thank you. जिंदाबाद सभी साथियों को। एक तो स्वाति ने बहुत अच्छे से बताया कि ये जो यात्रा जो चली डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सभी संगठनों की कैसे भागीदारी थी और सभी एक ही प्लेटफॉर्म पे कैसे इस समस्या को लेकर कैसे जुड़े, बहुत अच्छे से बताया। एक और इस जाथा में एक डिफरेंट ये भी था कि कोई भी संगठन का नाम नहीं था, सिर्फ आरोग्य हक्कीना जाथा, ये एक डिफरेंट सा था उस ये जाथा में। एक तो क्या है, पूरे डिस्ट्रिक्ट में हमारे कॉमन डिमांड, चार डिमांड थे। एक तो था हम पीपीपी का कंप्लीटली हम विरोध करेंगे, हमें मेडिकल कॉलेज चाहिए पर प्राइवेट नहीं, सरकार के वो सुपुर्द में होनी चाहिए। दूसरा हमारा डिमांड था कि हर सरकारी अस्पतालों में हर एक मरीज को मुफ्त में दवाइयाँ मुहैया हो, वहां पे सभी को मुफ्त में दवाइयाँ मेडिसिन मिले। तीसरा तीसरा डिमांड था कि राइट टू हेल्थ, ये जो हेल्थ एक्ट जो है, दूसरे जो जब हम बात करते हैं तीन स्टेट की, जब बात करते हैं तमिलनाडु, केरला और राजस्थान, जो मॉडल स्टेट जो है वहां पे जो हेल्थ राइट्स का जो एक्ट बना है ना, उसी तरह हमारे कर्नाटक में वो हेल्थ का एक कानून बने। उसके साथ साथ आज प्राइवेट हॉस्पिटल की हालत ऐसी है कि वो जिसके मन को जो चाहे उतना वो उतना वो फिक्स करते हैं कि किसी का कंट्रोल नहीं, सरकार का कंट्रोल नहीं है कि कोई भी मरीज अस्पताल जाए तो एक अस्पताल जाए तो वहां पे कुछ पैसा लगेगा और एक अस्पताल जाओ तो वहां पे कुछ पैसा लगेगा। तो हमारा तीसरा डिमांड ये था कि सरकार का कंट्रोल रहे कि हर एक मरीज अस्पतालों में जो भी वो पेशेंट का जो फीस वो फिक्स करेंगे तो उसके ऊपर सरकार का कंट्रोल रहे। तो ये हमारे कॉमन चार डिमांड थे। उसके साथ साथ जब हमने हर एक डिस्ट्रिक्टों में जब गए तो वहाँ के कुछ लोकल डिमांड्स को भी हमने वहाँ पे हाईलाइट किया कि ताकि पता चले कि चार एक कॉमन डिमांड के साथ साथ डिस्ट्रिक्टों में और क्या क्या सुविधाएं, हेल्थ को लेकर क्या क्या सुविधाएं बननी है, उसी उसको लेकर। जैसे कि मिसाल के तौर पर जैसे कि दावनगिरे में हमने ये कहा था कि यहाँ पे मेटर्निटी सेंटर है पर यहाँ पे गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है, तो यहाँ पे फौरन गायनेकोलॉजिस्ट को वहां पे अपॉइंट करे। उसके साथ साथ जितने भी सरकारी अस्पताल वहां पे जो स्टाफ की कमी है उसको वो फुलफिल करे सरकार। उसके साथ साथ जो जनवरी के महीने से यहाँ पे डब्ल्यू वुमेन एंड चाइल्ड हॉस्पिटल में जो अनुभोगा शुल्क बोल के टोटल कितने 14 सर्विसेज के लिए जो पेमेंट जो फीस जो तय किया ना, उसको टोटली बंद करना है। सरकारी अस्पताल में इलाज भी मुफ्त होना है, होने के साथ साथ वहां पे मेडिसिन भी मुफ्त में मिलना है। उसके साथ साथ कुछ कुछ टेस्ट के लिए जैसे कि ब्लड टेस्ट हो, स्कैनिंग हो, उसको बार बार बाहर प्राइवेट में लिखकर ना देना हो। उसके साथ साथ खामखा मरीज जब अस्पताल को आए तो उसको बाहर प्राइवेट में रेफर नहीं करना। उसके साथ साथ ईएससी हॉस्पिटल है, वो ये ईएससी हॉस्पिटल सिर्फ एक बिल्डिंग की तरह नहीं, वहाँ पे काम भी चलना है, वहाँ पे हेल्थ की स्वास्थ्य की सुविधाएं भी वहाँ पे मिलना चाहिए। और दोडबलापुर की ये समस्या थी दोडबलापुर की। उसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक ट्रामा सेंटर भी शुरू हो। ये इसमें विजयपुरा में वहाँ की जो सरकारी अस्पताल को सरकार ने, जब वहाँ के छोटी छोटी सभी संगठनों ने जो 106 दिन तक वहाँ पे प्रोटेस्ट किया, करने के बाद जब सरकार ने बताया कि हम ये यहाँ की मेडिकल कॉलेज को हम प्राइवेट के जरिए नहीं शुरू करेंगे, तो प्राइवेट के जरिए नहीं शुरू करेंगे, सरकार के जरिए शुरू करेंगे, तो उसमें बजट में उसको सबसे पहले उसको पैसा रखें। उसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट जब हमारे चित्रदुर्गा की जब हम बात करें तो वहाँ का लोकल डिमांड था कि यहाँ के जो टीनेज बच्चे जो स्कूलों में जाते हैं ना, उनको मुफ्त में सैनिटरी पैड मिले और हर बच्चे को रेगुलरली उनको है हेल्थ चेकअप हो। उसके साथ साथ जब तुमकुर की जब हम बात करें तो हर जगह, क्योंकि सिर्फ तुमकुर नहीं, पूरे जब हम कर्नाटक की जब बात करें तो हर अस्पतालों में सिब्बंदी स्टाफ की बहुत सारी कमी है। समझो मिसाल के तौर पर जैसे कि अभी हम जब दामनगिरी की बात करें तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 650 पोस्ट हैं, ये ग्रुप से लेकर डी ग्रुप तक, पर यहाँ पे काम करेंगे सिर्फ 300 लोग। तो 300 लोग काम करेंगे तो 350 लोग और काम नहीं, तो इनके ऊपर कितना बर्डन होगा, तो लोगों को हेल्थ की स्वास्थ्य की सुविधाएं किस तरह से मिलेगी। तो उसी तरह तुमकुर के साथियों ने ये कहा था, वहाँ का लोकल जो डिमांड रखा था कि जितने भी स्टाफ खाली है वहां पे जल्द से जल्द उनको लिया जाए, वहां पे भर्ती किया जाए।
ये सब लोकल डिमांड लेकर हमारे पूरे जो ये यात्रा जो फरवरी 2 से फरवरी 16 तक ये जो यात्रा चली, यहाँ पे ये कॉमन डिमांड ये थे होने के साथ साथ वहाँ के लोकल डिमांड लेकर भी इसको हमने शुरू किया था. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸ್ವಾತಿ ಸ್ವಾತಿ ಮತ್ತೇನಾದ್ರೂ ಆಡ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ನೋಡಿ. ಏನಿಲ್ಲ जबीना जी, थैंक यू जबीना जी, सारे जो डिमांड्स है वो बताने के लिए, शेयर करने के लिए। अगले मैं अक्षय को रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जो राइट टू हेल्थ एक्ट का एक ड्राफ्ट जो चल रहा है, वो भी ऑफिशियल ड्राफ्ट नहीं है लेकिन सरकार में जो चल रहा है उसके बारे में बात किया जाए, अ, और हमारा जो उसके ऊपर रिकमेंडेशंस है वो भी शेयर कीजिए। Hi, my name is Akshay. I am a public health practitioner in Bangalore and co-founder of Action for Equity. When we talk about right to health, we have a conceptualization in our mind as to what we are meaning by it. The whole Jatha was based on that idea that Right to Health Act is a mechanism to operationalize the already existing right to health. In our constitution, under right to life, we already have right to health. Therefore, an act specifically passed in the state would be the details of how that right will be materialized for the citizens. And that would require a process of engagement with people, with the system. By system, I mean the government healthcare system and also the private healthcare system, with the providers and the practitioners and the consumers, all of them, and figuring out what are the gaps and fixing them through where required building institutions, where required putting more fund in terms of budget, where required bringing in more punishments and all kinds of regulatory mechanisms. So that's the concept with which we are doing a Jada. And at the end of the Jada, on the event in Bangalore, the minister comes and says, "We already have a idea going on. We are just waiting for the cabinet approval for this and all of that." So the concept that government seems to have, or the political class seems to have, is some sort of a scheme, some sort of a visible, tangible thing that can be told as this is what right to health is. And if you look at the unofficial, official, quasi-official draft, you can see exactly that. You can see there is a body being set up to govern some sort of a mix between an insurance scheme that allows people to access emergency care in private hospitals, and sprinkled within are certain sentences that we might want to see in a draft. Things like government should provide free medicine, free services, free treatment, all of that, but with no regulatory mechanisms for any of those, or no mechanism to ensure any of those. So, in some sense, we are now at a position where we have to ask the government to slow down on Right to Health Act and to hold consultations to actually understand what we mean by right to health, what people mean by right to health, and what it actually needs to include. And in fact, we listed some of them and gave the government, but it was mostly for the explicit purpose of making them slow down. Note that these are exactly what needs to be in the draft or actual act, but at least ensure free and quality medicines, ensure free diagnostic facilities, free treatment, address staffing issues, have the care package be comprehensive. And I think one point that usually doesn't come up in many places is bringing all public-private um, systems under a universal health system. So we've included some of these and also some specific demands like emergency medical transport in um, and access roads, including especially in tribal areas, applying all entitlements to everyone, including and especially migrant workers. And we see a lot of migrant workers being excluded from a lot of schemes in Karnataka, stressing on anti-corruption measures.
So we've listed these and sent them as suggestions. But basically, what's happening is we did a rally for right to health, and now we are forced to do more rallies to slow down right to health. Thank you, Akshay. Next, I request Shashiraj to share about the Kala Jatha. But before that, maybe I will show a video of so the Veru Beveru Samskritika Balaga is a team of artists who bring art into movements, and I think everybody would already be aware. They have been part of several movements in Karnataka, and the team also traveled to several districts, so almost 20 districts, and did street play and songs about right to health. I'll share a few of those videos now. ಮಾತಾಡೋದಾ ಸತಿ ಅವರೇ? ಶಶಿರಥ್ ಅವರೇ, ನಾನು ಒಂದೆರಡು ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಡ್ಗಳ್ದು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ Okay. ನೀವು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. So this was a song about the PPP issue. I'm happy to translate. No audio. One second, I'm still yet to play. PPP ಎಂದರೆ ಓದುವ ಪಿಪಿ ಅಲ್ಲ. Sorry, I'm just sharing it again. ಎಂದರೆ ಓದುವ ಪಿಪಿ ಇಲ್ಲ. ಎಂದರೆ ಓದುವ ಪಿಪಿ. ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಬಾರಿಸುವ ಡೋಲಲ್ಲ. ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಬಾರಿಸುವ ಡೋಲಲ್ಲ. PPP ಎಂದರೆ ಓದುವ ಪಿಪಿ ಅಲ್ಲ. PPP ಎಂದರೆ ಓದುವ ಪಿಪಿ. ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಬಾರಿಸುವ ಡೋಲಲ್ಲ. ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಬಾರಿಸುವ ಡೋಲಲ್ಲ. PPP ಎಂದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಪತ್ತಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ದರ್ಬಾರ. ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಪತ್ತಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ದರ್ಬಾರ. ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಡೇಂಜರು. ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಡೇಂಜರು, ಜನ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಡೇಂಜರು. ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಡೇಂಜರು, ಜನ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಡೇಂಜರು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅಲ್ಲಣ್ಣ. To just for a quick translate, just four sentences are there. First sentence being they were blowing a PP, like a whistle sort, and they said PPP is not this blowing whistle, but PPP is also not the drum to beat. PPP is actually, this private partnership is actually taking government resources for the benefit of capitalists or industrialists. And in the name of development, there is danger to our rights. So these were the only four sentences, but it was very, very, very valuable in putting across this complicated issue of public-private partnership. I would like to play one more video. This is about Article 21 and the right to life. ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಹಾಡು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಕೇಳಿಸ್ಕ. ಹೇಳೋಣ.
ಸಂವಿಧಾನ ಅನುಚ್ಛೇದ 21 ಹೇಳಿದೆ, ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಜೀವಿಸುವ ಹಕ್ಕಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳು ಉಚಿತ ಸಿಗಬೇಕಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಬೇಕಿದೆ. ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯವು ಹಕ್ಕಾಗಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಹಕ್ಕೆಂದು ಹಲ್ಮಾಟ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಅಂದೇ ಸಹಿ ಹಾಕಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಜಾರಿ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಹಾ ಹೌದು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ Song is about right to life, Article 21 of our Constitution. It says that the Article 21 gives right to life for everybody, and and health services should be freely available for everybody. Government hospitals should be accessible to all, and how health as a right is part of human rights. And Alma Ata Declaration also recognized health as a right, and India has signed this declaration. But now Karnataka should bring it into enactment, is something that the song says. Now I would like to call Shashiraj. Shashiraj ಅವರೇ, ನೀವು ಈ ಕಲಾ ತಂಡದ ಹೇಗೆ ಈ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಂದೋಲನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹಂಚ್ಕೊಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ, ಸರಿ, ಶಶಿರಾಜ್ ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಶಶಿರಾಜ್ ಅವರು, ಸೊ ಶಶಿರಾಜ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೋಟ್ ದಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ and is part of ಬೇರು ಬೆವರು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬಳಗ, and yeah. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಇದೊಂದು ಏನು ಆರೋಗ್ಯ ಹಕ್ಕಿನ ಜಾಥಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಒಂದು ನಾಟಕದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಹಾಡುಗಳು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು. ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಟೂಲ್ಸ್ ಜನಗಳ ನಡುವೆ ತಗೊಂಡೋಗೋದಿಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ ಜನರು ಅವ್ರದ್ದೇ ಬೇರೆ ಭಾಷೆ ಇದೆ. ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಆಗಿ ಇರುವಂತ ಭಾಷೆ ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ PPP ಅಂತ ಅನ್ನೋದಿರ್ಬೋದು, ಖಾಸೀಕರಣ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಏನು ಭಾಷೆಗಳು ಜನಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಜನ ಚಳುವಳಿಗಳಿಗೆ ಜನರ ಭಾಷೆಯನ್ನೇ ಬಳಸಿ ಏನ್ ಇವತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನ್ಯಾಯಗಳು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳು, ಮತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಸಗಳಿರ್ಬೋದು, ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕ ಮೋಸಗಳಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಜನಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು, ಜನಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಂಬಿಕೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಇವತ್ತು ಖಾಸೀಕರಣ ಬೇಡ ಅನ್ನೋದಿರ್ಬೋದು, ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಔಷಧಿಗಳು ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿರ್ಬೋದು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈ ತರದ ಹಲವಾರು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಜಾಥಾದಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಪ್ರಸನ್ನ ಅವರು ನಮ್ಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಕತೆ ಬರೆಯೋದು, ನಾಟಕ ಬರೆಯೋದು, ಹಾಡು ಬರೆಯೋದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಆದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಿತ್ತು. ಆಗ ಪ್ರಸನ್ನ ಅವರು ಕೋಲಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು 2 ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತು ಒಂದು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ತರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಂಟೈರ್ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಮಾಟ ಘೋಷಣೆ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹಿಡಿದು, ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಜನರ ಭಾಷೆಗೆ ಅದನ್ನ ತರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು. ಈ ಒಂದು ಜಾಥದ ಒಟ್ಟಾರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನ್ಗೊಂದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು, ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಆಂದೋಲನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾಗವಾಗಿ ನಾನು ಕೂಡ
ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇದೊಂದು ಚಳುವಳಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಚಳುವಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಬಲವಾದ ಚಳುವಳಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಇನ್ನಷ್ಟು ಹಕ್ಕೊತ್ತಾಯ ಬಹಳ ಪ್ರೆಸರ್ ಆಗಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತುಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಅನೇಕ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಹೋರಾಟಗಾರರು, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಈ ಒಂದು ಜಾಥಾ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಹಕ್ಕಿನ ಜಾಥಾ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಆ ಆರೋಗ್ಯ ಹಕ್ಕಿನ ಜಾಥಾಕ್ಕೆ ಕಲಾ ಜಾಥಾ ಸಂಯೋಜನೆಗೊಂಡಿದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋರು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಬಹಳ ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಒಂದು ಚಳುವಳಿ ರೂಪ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲರ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ಗಳು ನನಗೆ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಟೀಮು ಚಂದ್ರು, ಉಳಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 20 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ನಂತರ ನಾವು ಒಂದು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಒಳ್ಳೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಕಲಾ ಇದು ಏನು ಕಲ್ಚರಲ್ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸಂಯೋಜನೆಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಟೂಲ್ಸ್. ಆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಒಂದು ಹಕ್ಕಿನ ಜಾಥಾ, ಆರೋಗ್ಯ ಹಕ್ಕಿನ ಜಾಥಾದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಈ ಕಲ್ಚರಲ್ ಟೂಲ್ಸ್ ನ ನಾವು ಜನ ಚಳವಳಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಏನ್ 70ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಹೋರಾಟಗಳಿರ್ಬೋದು, ರೈತ ಹೋರಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಬಳಸಿದ್ರು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಆಯಾಮಗಳನ್ನ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಚಳುವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಳುವಳಿನ ಮರುಕಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ತರ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ ಕನಸು ಮತ್ತು ನಮ್ ಕಾಳಜಿ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜನ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಮರುಕಟ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋಂತ ಒಂದು ಕಾಳಜಿಯಿಂದನೇ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಆಂದೋಲನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾಗವಾಗಿ ಬಂದಂತ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬಹಳ ತುಂಬಾ ಎನರ್ಜಿಕಲ್ ಆಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರೇರಣೆ ಬಂದಿದೆ, ಮತ್ತಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಬಂದಿದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಪ್ರಸನ್ನಗೆ ಹೇಳ್ದೆ, ಮತ್ತೆ ಗ್ರೂಪರು ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದೆ, ಈ ಜಾಥವನ್ನೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೈಪಿಡಿಯಾಗಿ ಕಲಿಕೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಮಾಡೋಣ ಅನಿಸ್ತು. ಅನುಭವಗಳ ದಾಖಲೀಕರಣ, ಒಂದು ಕಥನ ತರ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೂಡ ಕೆಲವರು ಒಳ್ಳೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಖಂಡಿತ ಇದನ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಒಂದು ಜಾತಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿರೋ ಅಂಶ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಈ ಜಾಥಾ ಆದ್ಮೇಲೆ ಚಂದ್ರುಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 10ರಿಂದ 15 ಸಂಘಟನೆಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಶ್ಯೂಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಲ್ಚರಲ್ ಜಾಥಾನ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಹಿಳಾ ಒಕ್ಕೂಟದವರು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರು ಬೆಳಗಾವಿಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ PPP ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಕಠಿಣವಾದಂತ ಒಳಗಡಿನ ಅರ್ಥ ಸಂಯೋಜನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಅದನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅನ್ನುವಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಕೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನಶಕ್ತಿ ನೂರ್ ಅವ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಬಡಗಲಪುರ ನಾಗೇಂದ್ರ ರೈತ ಸಂಘಟನೆ ಅವ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಮಾವಳಿ ಶಂಕರಣ್ಣ ಅವರೆಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಚಳುವಳಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಕಟ್ಟೋಣ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಏನು ಇದನ್ನ ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ ಆಯ್ತು, ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. 2 ನಿಮಿಷ, ಒಂದೇ 1 ನಿಮಿಷ. ಒಟ್ಟಾರೆ ನನ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ನಾವ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೃಷಿ ಮೇಲೆ, ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಹಾಡು ಬರೀತಾ ಇದ್ವಿ. ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಹಾಡು ಮತ್ತು ನಾಟಕ ಬರೆದಿದ್ದು ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಅನುಭವ, ಮತ್ತು ಇದನ್ನ ಜನ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ ಪಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಏನ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿಜಯಪುರದ ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಬಡ್ಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಜನರ ಗೆಲುವು. ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡೋಣ, ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮತ್ತು ಕಡೆಯದಾಗಿ ನಾವು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗುಂಪಿನ ಜೊತೆಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗದೆ ಇರೋಷ್ಟು ಮಾನ್ಯತೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಆಂದೋಲನ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಚಂದ್ರು ಮತ್ತು ಆ ಟೀಮು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಿ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ.
ಸೊ ಮೀರಾ ಅವರು ಜಂತರ್ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಸಾಕಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕರೆದು ಸಾಕಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದ್ರು. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಚಂದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಚಂದ್ರು ಪರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮತ್ತಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಶಶಿರಾಜ್ ಅವರೇ, ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Shashiraj mentioned about how cultural this whole event or program was used as a tool for the Andolana. He talked about how academic language is so different, be it public-private partnership, privatization. It is not very approachable to general public, and so how cultural programs and street plays songs can be used to communicate this to the general public. And earlier how farmers collective have used farmers sangatane, dalita sangatane have used these tools in their movements to communicate the betrayal, the exploitation of the government, the new issues that the government brings up. So this was something Shashiraj mentioned. He talked about how Prasanna sat with the group for 2 days in Kolar as a workshop, discussed the issues. So this helped the group to also turn the issue into simple language and bring it into people's language in the form of songs and street play. And he also talked about how health movement has also faced challenge to become a movement, and in this Jatha and cultural group also contributed to building this as a movement. So more people have engaged, and he feels that now it has taken a form of Andolana, Arogya Hakkina Andolana, and it has been able to reach more people, and they have collected a lot of feedback from people also who have shared positive response about the cultural activities. And he talked about how we need to utilize this tool more and more in our different issue-based fight and struggles, and how it should not be seen as a project but as a movement. He wants to bring a booklet also about this whole process of Jatha. He shared how after traveling so many districts, in many districts, up to 15 organizations have reached out now to make new art for the local issues that they are facing. And he also said about what change this has brought in the recent budget, Karnataka budget. They have said that in Kolar and Vijaypura, they will do a detailed project report to bring government medical college. We'll have to see it through. And he also shared that being part of this Jatha felt Chandru and the team felt more involved and felt that they were they felt more part of the Andolana. And he also shared about how Meera engaged with Chandru and the group even in Jantar Mantar protests. Yeah, thank you. Next to so a lot of government officials had to be engaged throughout before the Jatha, during the Jatha, after the Jatha as well. I would like to invite Prasanna, who's a public health activist and part of Sarvatrika Arogya Andolana, to share experience and learnings from that. Am I audible? Yes. Should I talk in Hindi or English? Whichever you are comfortable. No, I am comfortable both ways. Which is the one that was decided that we should talk? Prasanna, bilingual. अच्छा, You do दोनों it. मिलाना पड़ेगा. Okay. So one important thing that we wanted to do with
one important thing we have to do with this Jatha is that to make the government aware of what is happening. तो एक चीज हमें जो करना था इस बार इतने अच्छे तरह से नहीं आया, वो है कि शासकीय व्यक्तियों को कैसे इसमें जुड़ाया जाए और इनको कैसे महसूस किया जाए कि ऐसे राज्यव्यापी चीजें हो रही है और 31 डिस्ट्रिक्ट में पूरे 31 जिलों में जो कर्नाटका के पूरे 31 जिले हैं वहां हुआ है करके उनको कैसे महसूस किया जाए, ये एक मुद्दा इस बार रहा हमारे पास। और हमने इसको क्या बोलते हैं, अलग अलग अधिकारियों से मिले, मिनिस्टर से मिले, बार बार मिले, 2-3 बार मिले। और हमारे बीच में एक कार्यकर्ता है राजेश, उनका योगदान बहुत ज्यादा रहा इसमें। और वो बहुत करीबी मतलब करीबी स्तर पर वो मिनिस्टर के साथ काम करता है। इसके होते हुए हमारे काम बहुत आसान हो गया। तो द लेसन फॉर अस इज दैट we need to have people who work closely with the establishment. So we had Rajesh, who works very closely with the minister in Karnataka, health minister, and that helped us. So we did 2-3 rounds of follow-up. So we gave an advance notice. We got the daily entry into the minister's schedule. So even to that level of detail we worked about. तो उनके दिनचर्या जो होगा मिनिस्टर का, उसके अंदर हमने इसका दाखला भी करा लिया, दाखला ना करा लिया ताकि वो छूट ना जाए। तो उसके डायरी के अंदर भी इसको शामिल किया गया ताकि वो हमारे साथ 17 तारीख को हमारे साथ रहें। सो वहां तक का हमने बारीकियों से काम किया इस बार मिनिस्टर के साथ। तीसरी बात यह है कि ऑफ कोर्स नथिंग वर्क्स विदाउट द mobilization that happened in 31 districts. So there is one incident in which when Sarvatrika Arogya Andolana Karnataka activists went to the health department for following up with the principal secretary and the other officials. So the public relations officer in the department was narrating the story and the diary, and the schedule. Oh, tomorrow you are going to Gadag. Day after tomorrow, the Jatha is going to be in Hubli, like that. So he was narrating the schedule, and that is the sort of media mobilization that also happened. So Swati counted about 100 or more media, releases that have happened as a part of the Jatha. I think that contributed as well for the minister to take it seriously. तो ऐसा हुआ कि एक बार हमारे एक्टिविस्ट ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी के यहाँ जाने को गए, तो वहाँ पीआर पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर जो रहता है वो इनको समझाने लगा कि अगले कार्यक्रम कहाँ है। तो या कल आप गदग में जा रहे हो क्या, परसों आपका हुबली में होगा। तो ऐसे फॉलो अप कर रहे थे डिपार्टमेंट के अंदर। तो ये हुआ क्योंकि मोबिलाइजेशन जो हुआ जिलों में और इसमें, और वो मीडिया का जो कवरेज रहा है, स्वाति ने गिनी है कि 100 से ज्यादा मीडिया कवरेज हुआ है हमारा जाता का। तो ये सब क्या बोलते हैं ये सब के वजह से मिनिस्टर को भी सीरियसनेस आया, और भले हमने उसका दिनचर्या में डालवाया था, फिर भी उसको सीरियसनेस इसलिए आया क्योंकि वो हमने हर जिले से उनको मेमोरेंडम भेजा गया। तो इसके होते हुए हमारा काम थोड़ा आसान हो गया, मिनिस्टर के साथ नेगोशिएट करना और मिनिस्टर से बातचीत करना। और 17 तारीख को उन्होंने आया था 15-20 मिनट के लिए, पर हमारे साथ रहा 1 घंटा। So the minister had planned to be with us for about 15-20 minutes, but he stayed with us for 1 hour and we had a dialogue. Of course, it's a typical politician speak, but yeah, the engagement has to continue and we will be continuing the engagement. Subsequently, just a 2-second update. Yeah, 2 seconds, I'll just update on what happened. Subsequently, Jean Dress had come from Delhi. He had taken an appointment through Congress functionaries with the health minister. And then we had a discussion on the Right to Health Act. Sarvatrika Arogya Andolana presented what needs to be there as part of the Right to Health Act and also over. So that is the engagement we are doing with the government. Yes. Thank you. Thank you, Prasanna. Now I will request Rajesh and Sumitra. So Rajesh works with ActionAid and is part of Sarvatrika Arogya Andolana Karnataka.
and works in Bangalore. Sumitra is also part of Sarvatrika Arogya Andolana Karnataka. They work closely with different health centers in Bangalore, primary health centers, and Mahila Arogya Samitis also. They were very closely involved in the Bangalore event organization. So I would like them to share this. ರಾಜೇಶ್ ಇದ್ದೀರಾ? Swati. Hi. ಹಾ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ. Today I would like to share about the community meetings that we are conducted the preparation for the Jatha. During these meetings, we have detailed discussions with community members about the exciting problems related to medicine and other health issues they are facing. Community members have openly shared their concern about the shortage of medicine, the difficulties, the experience in the access in treatment, and other challenges within public health system. Earlier last year, we had already organized a meeting with the Honorable Health Minister. During the meeting, we shared several important documents and highlighted the issue faced by the community. The minister has expressed the positive response and showed the interest in the work of Karnataka Arogya Andolana Karnataka. As a continuation of that engagement, we consistently followed up as a team and worked to invite the minister participate in the Bengaluru Jatha. In addition, regarding the issue of medicine, we also looked community member to KSMSL and met the director there. During the meeting, we shared information about the challenges faced by the community and clearly presented the problems related medicine and medicine supply. Because of the engagement, officials from the department later visited, interacted with the community. Since the community members they already received the information or been part of earlier discussion, they were confident to directly raise their concern with the minister. They spoke about the problem in private hospitals, the shortage of medicine, the shortage of staff in government hospitals, and the issue of patients being asked themselves share these issues directly with the minister. Along with we also visited different organizations to Bengaluru, inform them about the Jatha. Through this visit and community meetings, we are able to spread the awareness and share about the information widely. Because of the continuation engagement of the community member began strongly, feel that health is their right. Most importantly, members of JRS and the mass meeting played a very active role in this entire process and participate strongly in organizing and mobilizing the community. Thank you, Swati. Thank you, ರಾಜೇಶ್. ಸುಮಿತ್ರಾ ನೀವು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸುಮಿತ್ರಾ ಅಂತ ನೀವು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಸ್ವತಿ ಲೈಕ್ ಒಂದು ಇಷ್ಟ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೊತೆ ಇದಾರೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಓವರ್ ಆಲ್ ಎಂಟೈರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಜೊತೆ ಪೂರ್ತಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಂದಾಳತ್ವ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ರಿತಾಶ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಆಶಾ ಕಿಲ್ಲರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಮೈನ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಗೋಪಾಲ್ ದಾಬ್ಡೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಟೀಮ್ ಏನಿದೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಟೀಮ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇದ್ದಾನೆ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ರನ್ನು ಕೂಡ ಕರೆದು ಈ ಒಂದು ಜಾಥಾಗೆ ನಾವು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಅದೊಂದು ಹೇಳಕ್ಕೆ. Thank you, Rajesh. Swati, I don't see Sumitra in the meeting. Okay, no problem. We will go to the next aspect of the Jatha. So, which is social media and media engagement. I request Ritash to share about it. Hello, Ritash. Sorry. Yeah. So
हम हिंदी और इंग्लिश मिला के बोलेंगे. I am NAPM Alifa and Health Forum member, and also with Jan Swasthya Abhiyan, and I'm a queer person, also the co-founder of All India Queer Collective, Grassroots Queer Collective. I'm a writer. तो अभी हमने सोशल मीडिया और मतलब सामाजिक माध्यम और रेगुलर न्यूज़ मीडिया के साथ हमने बहुत कोऑर्डिनेशन किया है सभी जिलों में और टोटली स्टेट लेवल पे. जो माध्यम मेन स्ट्रीम मीडिया जो बोलते हैं उसके बारे में थोड़ा प्रसन्ना ने बताया ऑलरेडी कि उसका असर क्या था. व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ it was fantastic coverage, especially in Kannada media, which I think was, I would almost like to say that it was our primary target. वो हमारा मतलब उसका बहुत अहम मुद्दा था क्योंकि it has to reach everybody, and whether it was like Prajavani and all covering in their Kannada this thing, or Kannada independent websites, just YouTube channels सभी, और सभी साथियों ने उसके लिए मदद और बहुत कोशिश भी किया. सोशल मीडिया में हमने साक हैंडल से इतना बहुत लिटरली टारगेटेड ट्वीटिंग, टारगेटेड फेसबुक अपडेट्स, जो ट्विटर हम एक दो लोगों ने हैंडल किया, और इंस्टाग्राम पे भी, और फेसबुक पे हम तीनों चैनल्स यूज किए. और इतना मतलब हमने कोशिश किया कि सभी क्योंकि हमें पता है जितना भी सोशल मीडिया होता है उसका असर सिर्फ लोगों के साथ के पास नहीं जाता. गवर्नमेंट भी, सरकार भी उसको देखना अहम समझता है. So that was what is literally targeted this thing of the handles, and then video share kiye, public articles share kiye, हमारे inputs, statements, photos सभी contextual. We hashtagged it as RTH Jatha 2026, so RTH Jatha, Karnataka Jatha ऐसे. तो इन सब करके जो प्रसन्ना ने बताया और स्वाति ने गिना भी, और एंड वी ऑल्सो आर्काइव्ड ऑल दीज. ये सब हमने साक वेबसाइट पे आर्काइव किया है, जो फोटोज हैं, जो तस्वीर हैं, जो वीडियोस हैं, और जो भी आर्टिकल्स जो छापे या वेबसाइट्स में आए, और वो भी, और ट्वीट्स के. एंड व्हेन वी वर समराइजिंग ना, लिटरली बहुत आसान पड़ा हमारे लिए कि फाइनल प्रेस रिलीज या जो भी है कहाँ पे क्या हुआ, तो एक एक दिन का हम रिलीज कर रहे थे सोशल मीडिया में. एंड और ऑलरेडी जैसे राजेश ने बताया, द वे राजेश सेड कि लिटरली इट वाज लाइक अ गवर्नमेंट जाता इन बैंगलोर. ही वर गोइंग अराउंड ऑल दी ऑफिसेस, और उधर भी काफी कुछ खबर पहुंच गया था. एंड इट वाज आल्सो inevitable that the people came, at least the minister came. Just the last point I want to add, this social media or independent indie media or regular news media, whether it was TV channels, whatever the coverage, sorry, All India Radio also covered it, was not only to give publicity awareness, but it was like a documentation of what all we did, and so which is publicly available apart from the collated one on the SARC website. ये सब एक तरफ से दाखला था अलग अलग जगह में, कि सब लोगों को पता चले और हमारे लिए इतिहास इसका क्या है, क्या बन रहा है, उसका लाइव अपडेट्स जो है ना. तो इसीलिए सोशल मीडिया और इंडिपेंडेंट मीडिया मेन स्ट्रीम डालने का दो तीन मुद्दे थे, वो भी हम बताना चाह रहे थे. बस इतना ही. And as always, we are available to provide links and other kind of information of articles or whatever is there on the SARC website. Already share किया है links में, अभी sorry chat में, and even in the NAPM groups. So हम फिर भी share करने के लिए हम तैयार हैं आगे. ठीक है. Thank you so much. Thank you, Ritash. Yeah. जय भीम, सतरंगी सलाम, जिंदाबाद. I would like to call Karibasappa
to share about the next steps and what were some decisions that were made even in the Bangalore culmination meeting. Karibasappa also works in Davangere with Nellu BD Karmikara Union and several other, is involved in several other movements as well, including Sarvatrika Arogya Andolana Karnataka. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಾತಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಎಸ್. ಓಕೆ, ಅದೇ ನಾವು ಅವತ್ತು ನಿರ್ಣಯ ತಗಂದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿನೇ ಈಗ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾಯ್ದೆ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಔಷಧಿಗಳು ಕುರಿತು ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಬಜೆಟ್ ನೋಡಿದಾಗ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಬಿಜಾಪುರ ಮತ್ತು ಇದ್ರದ್ದು ಅಮೌಂಟ್ಸು ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಬಟ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ್ದು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇಡೀ ಬಜೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು 4 ಪೈಸೆನೋ ಈ ಥರದ್ದು ಅದು ಬಜೆಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿ ತೆಗೆದಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೇನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಮುಂದಿರೋ ಸವಾಲುಗಳು ಏನು ಅಂದರೆ, ನಾವು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡೋದು, ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ತೆಗೆದಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಒಂದು ಭಾಗ. ಆದರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ PPP ಮಾಡಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ಯಾವುದೋ ಬಿಜಾಪುರ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಜಾಪುರ ಮಾಡಲಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು. ಆದರೆ ನಾವು 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಏನು ಬೇಡಿಕೆ ಹಕ್ಕೋತ್ತಾಯಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವತ್ತು ನಾವು ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಅದನ್ನು ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಜನರ ಮಧ್ಯ ಬಂದು ಅದು ಏನು ಒತ್ತಡ ಗುಂಪಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಸರ್ಕಾರ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಮಹತ್ವ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಮುಂದಿರೋ ಸವಾಲುಗಳೇನೆಂದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈಗ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ 2 ಜಿಲ್ಲೆದ್ದು ಘೋಷಣೆ ಏನು ಮಾಡಿದಾರೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಬಜೆಟಲ್ಲೇ ಉಳಿದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಹ ನಾವು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ 4 ಹಕ್ಕೋತ್ತಾಯಗಳು ನಾವು ಏನು ಅವತ್ತು ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ವೋ ಅದನ್ನು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಆರೋಗ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಮತ್ತು ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಜೊತೆಗೂ ಸಹ ಟೈಮು ತಗೊಂಡು ಏನಾದರೂ ಮಾಡೋದಾದರೆ, ಮತ್ತು ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ನಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೋ ಆ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಸಹ ನಾವು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕನಿಷ್ಠ ಇನ್ನೂ 1 ವರ್ಷ, ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು 2 ವರ್ಷ ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಏನು ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನಿರ್ಬೋದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನಿರ್ಬೋದು PPP ಮಾಡಲಲ್ಲಿ ತರಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಔಷಧಿಗಳದ್ದು ನಾವು ಏನು 4 ಹಕ್ಕೋತ್ತಾಯಗಳಿದ್ವು ಆ 4 ಹಕ್ಕೋಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಒತ್ತಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕರಿಬಸಪ್ಪ ಅವರೇ. ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. So in Bangalore, there were 4 main decisions made. One, to have a right to health act and how we need to have consultation and pressurize the government to bring a comprehensive right to healthcare act, and to have all free medicines in all hospitals, and not have public-private partnership or privatization of district hospitals, and to continue to put pressure to for the Karnataka government to announce that in all districts that they are stating PPP, it should be rolled back, because this was rolled back in Bijapur after 106 days of protest. And now in the budget, he talked about how
Kolar and Bijapur, they're saying that in the budget it is stated that government for government medical college there will be a detailed project report that they will do, but we have to also see through and continue the pressure so that they will actually allot the budget and have a government medical college and not PPP model. And he also shared how this should happen in all districts and not only in these two districts where initial resistance has been uh, noted. And he commented about the budget, how it has reduced from over the years, and that is a challenge for us now. And we should also whatever the decisions that were made and the things that we are advocating for, we should also continue to take it back to people and discuss. So he talked about two modes of action: one, continued conversation and advocacy with the state officials, trying to meet the health minister, chief minister, and follow up with the promises that are made in the Bangalore event and also over the time of the campaign. And the second mode of action is talking to people and communities in our local areas, districts, taluks, and not within our own organizations, but also other local organizations, bringing them together on this issue and discussing. He told how the current government, there is still 2 years of time, and that is something to hope for, where we can continue to hold this pressure group and uh, make them bring certain things into enactment. Yeah, these are the things that Karibasappa shared. Thank you, Karibasappa. With this, I would like to open the conversation because there are others also who have been part of the Jatha and who can share their experiences. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನ ಬೇರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವ ಜಾತದ ಬಗ್ಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು 10-15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ವೈಶಾಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಮಹಾದೇವ್ ಅವರೇ. ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, ಈಗ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಹಾ, ನಿಮ್ದು ಸಣ್ಣ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಸಿ ಮಹಾದೇವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೀನು ಮೂಲ ಆದಿವಾಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೋಲಿಗ ಸಮುದಾಯದ ಒಬ್ಬ ಮುಖಂಡ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು. ಸೊ ನಾನೀಗ ಆ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಒಂದು ಸ್ವಯಂ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಆಂದೋಲನ ಕರ್ನಾಟಕ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಟೀಮ್ಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಇದು ಹೊಸಪ ನಾವು ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೋಪಾಲ್ ಸರ್, ಪ್ರಸನ್ನ ಸರ್, ಆಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ವಾತಿ, ಇವ್ರಿಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗಿದು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಹಕ್ಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಇದೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದು ಆ ಒಂದು 2 ದಿನದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು 11ನೇ ತಾರೀಕು ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಅದು ಗಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 11ನೇ ತಾರೀಕು ನಾವು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಆಂದೋಲನದ ಪರವಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜನಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿ ರೈಟ್ ಟು ಹೆಲ್ತ್ ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಪ್ರಗತಿಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಂದು ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಬುಡಕಟ್ಟು ಗಿರಿಜನಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ, ತಾಲೂಕು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘಗಳ ಸಹಾಯ ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಆದಿವಾಸಿಗಳ ಒಕ್ಕೂಟವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣದ ಒಂದು ಅದೇ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಒಂದು 50ರಿಂದ 60 ಜನ ಸೇರಿದ್ವಿ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ವಾತಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು. ಸೊ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಗ್ರೇಟ್. ನಮ್ಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಜಿಲ್ಲೆ, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆತರ ಏನು PPP ಅಂತ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ಬಹುದೇನೋ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈಗಲೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ಅನುಭವ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕಲಾ ತಂಡ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ತಂಡ
ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದ. ಬೇರು ಬೇರು ಬೆವರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದು ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಟೀಮ್ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸ್ಕೊಟ್ರು, ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ಕೊಟ್ರು, ಆದ್ರೆ ಡಿ ಸಿ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ಕೊಟ್ರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಸಂತೆಮರಳಿ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ಕೊಟ್ರು. ಟೋಟಲ್ ಓವರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ನಾವೀಗ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ವತಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕು. ನಾವೇನು ನಮ್ಮ ರೈಟ್ಸ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ವಿ, ಇದೊಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಹಕ್ಕು ರೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಆದಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ರೈಟ್ಸ್ ಬೇಕು, ಹೆಲ್ತ್ ರೈಟ್ಸ್ ಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಸೊ ಇದೊಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸ್ವಾತಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಹಾದೇವ್ ಅವರೇ. ಅನುವಾದ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ Mahadev C is a leader in Soliga community organization in Chamarajanagar, and he shared how he is fairly new to Sarvatrika Arogya Andolana Karnataka, and the Jatha happened on 13th February in Chamarajanagar, and he and Muttaya was also probably in today's meeting. They took the main leadership to organize this Jatha in Chamarajanagar. This was done under the leadership of Jilla Budakattu Girijana Abhivruddhi Sangha, District Adivasi Sangha, and also state level Federation of Adivasi Sangatane. And he shared about how PPP or privatization has not been an issue in the district of Chamarajanagar, but there might be issues of privatization in general in the district, and so already raising the awareness of this, they have started, and they felt that Kala Jatha, the cultural group, and Beru Bevru Kala Tanda's performance to be very meaningful to be able to bring the issues to the people. He also shared how they're planning to have a larger meeting in Chamarajanagar in the coming months to continue this effort and build an Andolana in the local district. Yeah. Thank you. ಓಕೆ, ನಾನ್ ಮಾತಾಡ್ಬೋದಾ ಸ್ವಾತಿ ಅವರೇ? ಎಸ್, ಹಾ ವೈಶಾಲಿ ಅವರೇ, ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ? ಓಕೆ, ನಾನು ವೈಶಾಲಿ, ಮೂಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಜೆಂಡರ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕ್ಸುವಲ್ ಪ್ಲೂರಲಿಸಮ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕೋ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಇದುವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 2 ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಒಂದನೇದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ, ನಾವು ಜಾಥಾ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಟ್ಟದವರೆಗೂ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂತ ಕರಪತ್ರಗಳನ್ನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳು ಖಾಸಗೀಕರಣ ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ ಅನ್ನೋದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಅವಾಗ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಏನಿದು ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಈ ಕೆಲಸ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ತದನಂತರ ನಾವೇನು ಪ್ಲೇ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಬಿಸಿಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅದು ಒಂದ್ ನೆರಳಾಯ್ತು. 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರತಿ ಸಂಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದೇಶ ಸಾರಿದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಡ್ರಗ್ ಆಕ್ಷನ್ ಫೋರಂ ಸಾಕ್, ಮತ್ತೆ ಇದೊಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆಗಿ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಮುಂಚಿತವಾಗಿರ್ತವೆ, ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸಾಕ್ ಮತ್ತು ಡ್ರಗ್ ಆಕ್ಷನ್ ಫೋರಂನವರು ತುಂಬಾ ಪ್ರಭಾವಿಯಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾನು ಸುಮಾರು 16 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರೋದು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 4-5 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಅವರದೇ ಇರೋದು. ನಮ್ಮ ತುಂಬಾ ಶೋಷಿತರಲ್ಲೇ ಕೊನೆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮಂತವ್ರು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋ ಹಾಗೆ ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ರು 16 ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ. ಅದು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ. ತದನಂತರದ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋರಾಟಗಳು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೇದಿಕೆ ಭಾಷಣಗಳು ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಉದಾಹರಣೆ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಈ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಖಾಸಗೀಕರಣ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ,
ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಗಳಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರಲ್ಲೂ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಈ ಕೆಲಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೆಲಸ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಒಂದು ನನ್ನ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಆಗಿತ್ತು. ನಾನು ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. You, Vaishali, translate ಮಾಡ್ತೀನಿ. So Vaishali is a co-chair of Movement for Gender and Sexual Pluralism, a community-based organization. And she talked about how for Jatha we had multiple preparatory meetings in every district where we utilized contacts of different district organizations, collectives, groups, and reached out to them. We also distributed pamphlets at the village and taluk level so that people became aware of the Jatha before the date. And many people while talking didn't know about the issue of PPP. So this was a way to also bring awareness about the issue because and press meet also was another way where we did prior to the Jatha in every district, in whichever district it was possible. And she also shared about how we carried placards, and placards became a source of shade also for many people who are in the Jatha. She thanked everybody who participated in the Jatha and made it a success. And she reflected on how SAK and AFK became like a bridge for other organizations to also uh, uh, join the struggle for right to health. And in several districts, in about 16 districts, transgender community also were actively part of this Jatha, especially in 3-4 districts. They participated in large number, and this also became an opportunity to voice the health needs of trans community who are most oppressed in these districts. And um, she talked about how people are more aware that this issue of privatization is as simple as the government selling the district hospitals to private entities. She traveled across several districts along with me and Akshay as well, about 8 to 9 districts. She said she did that as a responsibility and as part of the movement. Thank you, Vaishali. Hello, good evening, everybody. I'm Ashok from Samagra Gramin Ashram. So we have the tribal community, forest dwelling tribal communities federation. So we are part of the Sarvatrika Arogya Andolana Karnataka. So we have this time we have taken the responsibility of the Jatha in 4 districts: Shivamogga, Udupi, Dakshina Kannada, and Kodagu. So we have the preparatory meetings in all the 4 districts, involving all the like-minded progressive organizations like Rait Sangha, Dalit Sanghar Samiti, and Jamaate Islam, and our tribal community organizations. And we have the press conference in 3 districts: Shivamogga, Udupi, and Kodagu. And also we have given we have the Jatha in 3 districts, Shivamogga, Udupi, and Kodagu. And we have given the memorandum to the Chief Minister of Karnataka, and also the Principal Secretary of the Health Department and Health Minister through the DC in Udupi, Dakshina Kannada, and Kodagu, and through AC Sagara in Shivamogga district. Thank you. Thank you, Ashokare. We have reached 8:30, Meera. I don't know if we can open it up now for like other. Yeah. If there are anyone else, if the Karnataka comrades have Hello? finished. Okay. ಮಾತಾಡ್ಬೋದಾ? Yeah, ಸ್ವಾತಿ? Shanta Mama. ಗೌರಮ್ಮ. ಹೇಳಿ ಗೌರಮ್ಮ ಅವರೇ ಹೇಳಿ. ಹಾ
ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಗೌರಮ್ಮ ಅಂತೇಳಿ, ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಜನವಾದಿ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆ. ಒಂದು ಜಾಥಾ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಇನ್ನು ಬರೀ ಒಂದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಚೀಟಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಕೊಡೋದು ಎಲ್ಲವೂ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಇದಾಗಿದೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಇದು ಕೂಡ ಈ ಜಾಥಾವನ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಷಯಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸರ್ಕಾರಗಳೇನಾದ್ರು ಖಾಸಗೀಕರಣ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಾಗ ಆವಾಗ ಜನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನನಗೆ ಅನ್ಸುವಂಥದ್ದು. ಬಟ್ ಜಾಥಾ ಹಾಡು ಇದೆಯಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಚಂದದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಭಾಷಣ ಅಲ್ಲ, ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ರೀಚ್ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಕೂಡ ಬಳ್ಳಾರಿ, ವಿಜಯನಗರ, ವಿಜಯಪುರ, ಕಲಬುರಗಿ, ಮಂಡ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮಾರೋಪ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಾವು ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಹಿತಿನೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಕೊನೆ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಸಂಪರ್ಕ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾವೇನೇ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಈ ತರ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಬಟ್ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಾಗಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆ ರೀತಿಯಾದ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಹಂಗಾಗ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಅದು ಜನರಿಂದ ಕೂಡ ಕೇವಲ ಖಾಸಗೀಕರಣ ಅಂತಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಖಾಸಗಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ಗಳು ಜನರು ಹೆಂಗೆ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಬೆಡ್ ಐಸಿಯುಗಳಿಲ್ಲ, ಅದಿಲ್ಲ ಇದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತವ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಲ್ಲ. ಈ ತರ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಗಮನ ಹರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಗಮನದಷ್ಟು ಗಮನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you, Gaurama. Gaurama is part of Janwadi Mahila Sangatane, and she shared about how the issue of access to free medicines is something that people could easily understand and sympathize with and are grappling with. And we need to take more of these issues to the people and discuss it in simple language and bring more awareness about this and have more people be part of the Andolana. She shared about songs, how they were very useful and helpful to communicate all of these issues to the people. She shared how Janwadi Mahila Sangatane was actively involved in several districts like Ballari, Vijayanagara, Doddaballapura, and others. Uh, some coordination could have been better for more people to participate. In some districts, the participation was less. This is something that we can improve on, she suggested. And there are more issues that we should take up. For example, recently, or this is an ongoing issue where there are no ICU beds available in the government setting, even in Bangalore, and how people uh, who cannot afford are almost having to die because of not having access to this, and that we should take this seriously and act on it is something that she shared. Sorry, Swati, just one small point. Yeah, but they might not have connected Janavada Mahila Sangatne. It is Aidva in Karnataka. So the rest of the comrades will know Aidva better. So, okay. Oh. Thank you. Bhagwan Reddy, you raised your hand. Do you want to come in? ಸ್ವಾತಿ, ನಾನ್ ಚಂದ್ರು ಮಾತಾಡ್ಬೋದಾ? ಬೇರೆ ಹೇಳಿ ಚಂದ್ರ ಅವರೇ. ನಾನು ಒಂದು ಆಗ್ಲೇ ಸೇರ್ಕೊಂಡೆ, 4-5 ಜನರ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಭೆಗೆ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಬೇಕು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬೇಕು, ಉಳಿಬೇಕು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಉಳಿಬೇಕು.
ಡಾಕ್ಟರುಗಳು ಇರಬೇಕು, ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಸಿಗಬೇಕು, ಸವಲತ್ತುಗಳಿರಬೇಕು, ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಿಗಬೇಕು. ಬೇಕು ಬೇಕು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬೇಕು, ಉಳಿಬೇಕು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಉಳಿಬೇಕು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡಿದೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನೇ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕೋಲಾರಲ್ಲೂ ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲೂ ನಡೀತಿದೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಅದು ನೋಡಿ. ನಮ್ಮ ಈ ಜಾಥಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿತ್ತಂತೂ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಸನ್ನ ಸರ್ಗೆ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಶಶಿರಾಜ್ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಹಾಡುಗಳು ಮತ್ತೆ ಗಾತೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ರು. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಾಥನ್ನ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಸ್ವಾತಿಯವರು ಮತ್ತೆ ವೈಶಾಲಿ ಅವರು ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಕೆಲವೊಂದು ಗೈಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಿತ್ತು. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾ ಜಾಥಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಮೆರುಗನ್ನ ಮತ್ತೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ. ಆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶಶಿರಾಜ್ ಅವರಂತೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಅವರಂತೂ ನಮ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾವು ಕೇರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಪ್ಪ, ನೀವು ಜನ ಕೆಳಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ, ನೀವು ಕೇರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿದ್ ಕಡೆ ಸಂಘಟಕರು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಷ್ಟೇ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಅಂತೂ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಸದ್ದನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ನಾನ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಆರೋಗ್ಯದ್ದು ಚೆನ್ನಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಅಲ್ಲ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಕೂಡ ಹೀಗೂ ಮಾಡ್ಬೋದಾ, ಇದು ಯಾವ್ದು ಹೊಸ ಬೀದಿ ನಾಟಕ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು, ಹೋರಾಟ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಆಗಿ ರೂಪುಗೊಳಿಸಿದಿರಿ. ಬೇರು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿನೂತನವಾಗಿ ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಜಾಗೃತಿ ಬರೀ ಜಾಗೃತಿ ಅಲ್ಲ, ಹೋರಾಟವನ್ನಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಜಾಗೃತಿ ಇದು. ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನ ನನ್ಗೆ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನ್ ಬಹಳ ಸಾಕ್ಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಈವೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರು ಕೂಡ ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು, ಬಹಳ ಖುಷಿ ಇದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you, Chandru. Chandru has led this cultural group across several districts, part of Beru Sanskritika Balaga, Karnataka. He said about how he's right now on another journey, so he sang the song that was also sung in several districts, which means we need government hospitals, we need doctors should be there and they should be available. We need facility that should be there and which is free. And again, we need government hospital. He thanked all the organizations, local organizations and groups who encouraged, who received the group and who cooperated to do this jata across districts. He thanked Shashiraj, Prasanna, Vaishali, and everybody for this. He also shared how people had positive response to how art in terms of street play and songs were used for bringing the issues to people. Thank you. I think now we can open to outside Karnataka if you have any comments. Yes, Sorry, I tried my best to keep in time, but I just want to suggest he should add a line with all that things that he wants, that we should get our rights and we should get justice. Nyaya Bekuar wrote in the Yeah, great, friends. It was very, very, very enriching. Just one brief announcement in between, and then we'll go back again to the session. Because Swasthya also mentioned in the chat, basically, and I think some of you are aware, 26th through 29th of March in Karwar district of North Karnataka, there is the Climate Justice Forum meeting of NAPM happening. It is NASEJ, the National Alliance for Climate and Ecological Justice. So for the past 2 years, the forum has been active on different issues, and the whole perspective of health rights and health justice is also something that we see as integral to climate and ecological justice.
So it is an invitation to friends from Karnataka. I think many friends here are from Karnataka right now, and few from some other states also. I see some members from Maharashtra, Puducherry, Telangana, and other states. So if anyone else is interested and willing to join, both Karnataka friends and outside, you can please get in touch with any of us, either me or Prasad Chekko, who's also part of NASET, Suhastai. So quite a few of us are part of the process and the forum. So you're most welcome to get in touch. It will be good to integrate the health rights angle, whether it is in the context of the heat waves that workers are facing, and those very important issues which affects large number of workers, whether it is destructive projects and how due to pollution etc communities face impacts and health rights violations. So there are many commonalities between the health rights fora and NASET. So maybe that can also be a space for in-person engagement on some of those issues. So I'll put in the dates again in the chat. It's from 26th to 29th of March at Karwar. So if anyone is interested, you're most welcome to join. That's just a brief announcement. Now over to Swati and also to other friends in the chat. I think we've all listened to a very rich sharing by members. अलग अलग राज्यों से, शायद सुरेश भाई भी अभी यूपी से यहाँ पर, तो अलग अलग राज्यों से जो साथी यहाँ पर है, आप अगर संक्षिप्त में अपना कुछ रेस्पॉन्स देना चाहते हैं, if friends want to share something in the context of what our comrades from Karnataka have spoken, please do share. आप हैंड रेस करें या डायरेक्टली यू कैन जस्ट अनम्यूट एंड स्पीक. Actually, it will be good to reconnect with movements in Karwar, because one of the few districts where actually Sarvatrik Arogya Andolana is largely weak in those parts. So it will be a good way to engage and then connect up with that, move with those movements, and then take the health rights struggle also through that. Over. Absolutely, Prasanna. Sorry, I just saw Abhay has also been very involved in the planning of the whole Karwar conclave. Which Abhay? Raichur? Or No, Shukla? not Raichur Abhay. Abhay who teaches at Kriya University, Abhay Raj. Abhay Raj. Okay, okay. Yeah, Abhay Raj. He's here. Abhay, do Yeah, you want to yeah. Abhay quickly Raj. speak? Yeah. Fine, fine. No. Yeah, definitely. We should team up and then see how we can take it forward. It's very important. सुहासताई हाँ. सुहासताई या मीरा थोड़ा वो अभी सुहासताई ने डाला है ना वो कैंपेन ऑन हेल्थ राइट्स इन अप्रैल, उसके बारे में जस्ट संक्षिप्त थोड़ा आप बोल सकते हैं सारांश उसका, सो दैट लोगों को पता चले हिंदी में या इंग्लिश में. ठीक है, थैंक यू. Yeah, we can, but Arvind has raised her hand, so maybe we can request her to speak first. अच्छा ठीक है, सॉरी आई डिडंट नो. Yeah, Arvinda, please go ahead. हाँ, थैंक यू. पहले जो इंट्रोडक्शंस में आपने बोला कि there was somebody working in महिला आरोग्य समितिस in Karnataka, so I just wanted to know how that work is going and whether there was any talk about that during the Yatra, any interest in, I mean, how is it going and is there scope for expanding that? Arvinda, are you asking about Mahila Arogya Samitis? I didn't hear you properly. Yes. Yes, Mahila Arogya Samitis. No. Yes. Unfortunately, Sumitra has not joined. Achha. And there are 3-4 more people. Even Rajesh works closely with in Mahila Arogya. But Sumitra is the one who has been organizing, forming them into clusters, also engaging them at the ward level. So yeah, there is a movement building up around Mahila Arogya Samitis. And so CFAR has been working on strengthening it. And there have been 2-3 more organizations which are working on strengthening Mahila Arogya Samitis, who are also part of the
health movement. And so, yeah, when Rajesh mentioned about how advocacy was done in front of the KSMSCL director on access to medicines, some of these women actually were present in front of the director and then told about their problems and those sorts of things. So, Mahila Arogya Samiti, there's a concerted effort to strengthen Mahila Arogya Samitis in Bangalore, not necessarily Karnataka, but yeah, Bangalore level, there is some effort going on. So, if anybody can share any small snippet about that, I think that would be really useful, just to spread awareness about this mechanism and its potential. Yeah, I don't see either Rajesh, Sumitra, or Pushpa in this. Okay. We'll have to ask them to get in touch with you directly. That is Arvina, one way to maybe do you that. put your contact details and they will Yeah, connect. yeah. You can also talk to them. Yeah, or I can give your contact details and they can get in touch with you. Thank you. Either way. Ritash, can you put or Swati, Rajesh, Sumitra, and Pushpa's contacts in the In group? the In the chat. in the chat, or I'll DM Arvinda. No. Yeah. I Either put ways, my or you put email it in there, NAPM so because Suhas also wanted. So Okay, you okay. can Yeah, put Suhas, it in the NAPM group. okay, I'll put it here only. All I right. put my email in there, so if you can just send any Okay, yeah, information this to me coordination can directly. happen over chat. Yeah, that's what. Yeah, thanks. ठीक है. So this April thing, actually the idea was last year also, I think we tried it, and in some states some groups actually took it up. So between 7th to 14th April, the idea is from Health Rights Day, World Health Rights Day, to Ambedkar Jayanti. We frame it within the constitutional rights framework, and uh, also raise some of these issues, including, of course, the Right to Health Act. But with all the complexities that Akshay had also mentioned in his presentation, I think it is important to be quite informed about that also, because the state, even in states where there is a certain attempt, there is an attempt to push a very diluted version. So, what is our approach towards public health and social justice? I think with that understanding, if one can engage, that is broadly the spirit of the 7th to 14th Health Rights Action Week campaign. Once maybe we have a poster and more details, we can certainly share it around with more friends. तो जो साथी अलग अलग राज्यों से हैं, वो जिस भी तरीके से अपने इलाकों में, अपने स्टेट्स में ऑलरेडी इन मुद्दों को उठा रहे हैं, उस कैंपेन वीक को शायद एज अ फ्रेमवर्क भी सोच सकते हैं अपने मुद्दों को और थोड़ा हाईलाइट करने के लिए, स्टेट गवर्नमेंट्स को लिखने के लिए, कुछ डेलीगेशंस को ले जाने के लिए, वगैरह वगैरह, लोकली अपने डिस्ट्रिक्ट्स में कुछ कार्यक्रम करने के लिए, प्रेस के साथ और ब्रीफिंग करने के लिए. सो डिफरेंट थिंग्स कैन बी कंसिडर्ड ड्यूरिंग दैट. Yeah, but no, I will stop speaking and will request if there are others. There's Shruti from Telangana, there's Desham from Telangana, I can see Aparna from Puducherry, Prasad from Gujarat, Dr. Pratap from Maharashtra, Parumita from Bengal. Quick, friends, and then we wrap up. Abhay. Yeah, Shruti, go ahead. Yeah, so whenever I have visited any government hospitals for as a part of my work to I have taken women and children, especially the maternity wards and all, the kind of treatment that is meted out to these people is very derogatory and sort of a violation of their basic dignity. So, are we also trying to include certain strict uh, aspects of such kind of humane treatment to the patients? I think it's not spoken about much. A lot of is around essential drug list and having staff available and all of these things, but a lot of humiliation and harassment happens to these patients. In fact, there was this case of one child who was molested by a guard in one of those wards. So, I mean, that apart, the crimes apart, in general, the way the patients are treated is
highly disrespectful. So this is something I have been very concerned about, that if someone is marginalized and not in a position to afford treatment in private hospitals, should they be treated with disrespect in these government hospitals? So is something also being done about that humanitarian aspect, is my question. Can I respond? Yeah. Suhastai from Maharashtra. There's been a whole patients' rights Yeah, campaign. we have a patients' rights charter drafted as Jana Swasthya Abhiyan, and that can be shared with you all, which says the right to health with dignity and right to life with dignity. So it includes this, and we expect all the hospitals to put a poster of that, and we have been following it up to some level. So we can certainly share that, and you can use it in all the states. Thanks. It may be on the website of Janaswasthya of Sati in Pune. Their website has that, but I can share that later. Yeah, that would be very helpful. Yeah, please share all these resources, because I think the situation is very similar in many other states. I'm from Madurai, Tamil Nadu, and I mean, it's our neighboring state after all, and I think it is an extremely inspiring campaign which you people have been running. I mean, Karnataka is always very inspiring for us, and I think I mean we are mainly in union work in unorganized sector and all this, and then some peasant issues and some environment issues and all. It's all a big mix, and it is not as if nobody has health problems, but it is the health field has not come into focus in our situation. So if you have any documentation in how your movement came into being like that, no, because now we see what all you have done, and it's so impressive. But you must have been doing other things before you started this, no? So how does one get the transition to find a focus on health and then really embark into it? And I mean, for people who have not normally a training in health work, or whose major priority is not health work, we should integrate that in our women's organizations, in our union work, in our environmental work, and all this. So the health aspect, I think, I found it very convincing what you all showed, you know. So if you could think of any documentation which could be made accessible for people who are not directly into health work, and how to address and I mean really forcefully project and move forward with it, the health aspect, you know. I think it's very impressive what you have done, and we want to learn from you, though we are situated in a slightly different position, no, with all this union work. But of course, our people have lots of health problems and occupational health and all this stuff. So there are bridges how to do. But we would be very much interested in a documentation of what you have done, and then to discuss this and say, okay, how do we translate this into our situation? I'm very inspired. So please help us to become more concrete on this. Gabriele, I just sent you one note on the on the Jatha as a document, and a couple of links. Ritash here from Bangalore. But if you actually find it difficult to access links, yeah, I'll contact you offline. Thank you. Yeah. Okay. Thanks a lot. Thank you. Thanks, Gabriel. I think that was a very helpful comment. And I think all of us share that the whole Jatha experience in Karnataka has been really significant and inspiring. And I hope in some of the neighboring states as well, we take some notes and see whatever is possible in the context of our states also. And in fact, last year, we had come up from the Climate Justice Forum, we had come up with a leaflet on heat waves, heat stress, and Yeah.
the rights of outdoor workers. So that's also something I can share that with Karnataka friends also. So maybe SAC can also use it in whatever context you feel appropriate within the ongoing campaign. Yeah, we are almost hitting 9 o'clock. Yeah. So or Yeah, किसी one small request. yeah, Sujay. Meera and others, Meera, Swasthya and all. Oh, In that's fact, I had Gopal sir. reiterated this also in the Delhi National Convention Huh. that we need NAPM to come into the state committee of SAK. So, how do you identify a representative? How do we get in? I mean, Ritash is there, but is Ritash NAPM? I don't know in that sense. But yeah, so somebody who can take it back to NAPM from Karnataka or participate from various districts like that. So it would be helpful if you have a representative. Prasad, you can be through this Swasthya Adhikar. No, but Suhastai, he's Morcha that talking we about the state level forum, Gopal sir. Prasad is in No, Gujarat. no. What Huh. I'm telling is from your Swasthya Adhikar Manch, Prasanna, if you Prasanna. have a Karnataka representative, then it will be useful for us. We can put them as part of the state committee, and then whatever actions we take, they can take it to Swasthya Adhikar Manch, also in the districts that NAPM is active in. Yeah, sorry, over. Somebody Yeah, was in, I mean, by mistake I said Prasad. I meant Prasanna because we need to revitalize the NAPM in Karnataka also, and the health month, this more Swasthya Adhikar Morcha that we are talking about, Rashtriya Swasthya Adhikar. The meeting that we are in is supposed to be a way to connect the people. So I'm saying you yourself also can take that responsibility of being a mediator between two. Like Indranil and all also attend our meetings. no, that's not a problem. But somebody who can be NAPM representative at the state level, I think that is important. We all double up. We are all NAPSN. We are all NAPM. Yeah, That is okay. exactly. So this needs a little bit of more thinking. Yeah, we need to find out some meaning. You're from the state, so you can So help there us. was, in fact, last month No, also for there was many a years state. we had Sister Celia, who was part of the movement as NAPM. But Yes, but Celia, of course, is not very well, so we know that. So yeah, anybody that's why else we want the that we younger can think people. of? So we Correct. need help to connect. Okay, let us keep talking. Yeah, Anyway, Yeah. I'm part of this is a NAPM slightly Karnataka. different conversation. So Yeah. have But I really would be happy, Prasanna, if you can be in touch. Every 7th of every month, we try to have a meeting and Okay. maybe some interactions in between. Fine. So, for planning the campaign for April, Mhm. we may meet sometime next week and let us work out. You Okay, suggested I'm part of. something, we will Yeah, connect. I'm assuming it will be posted on NAPM Karnataka. So anyway, I'm part of that. So I'll Great, keep plugging myself in. Yeah. great, please. okay, friends. So should we wrap up unless there are any other comments? Thanks a lot to Swati for kind of anchoring this whole thing. We've been discussing this for a couple of weeks. So Swati primarily took in a lot of responsibility. So thanks to her, but also to other friends who've been helping in the background, including Ritash and Akshay and Prasanna and Gopal sir and everyone else, Vaishali, Chandru, Shashiraj, so many others. I'm not naming everyone else, but the entire SARC team for this very, very vibrant campaign which I think gives us, within the larger framework of democratic downslide that we are facing, these kinds of campaigns, I think, do energize people's movements. And it's really important that you all undertook this initiative. So thank you so much. Zindabad and more power. And I hope the struggle for a really, truly pro people Health Rights Act continues in the state.
Karnataka, in fact, in the last few months and years, there have been a couple of other such legislations as well. Of course, there have been concerns around it also, whether it is Gig Workers Act or the Domestic Workers Act, but there has been an attempt constantly within the last few years to push for some of these progressive legislations. And we are also looking at Karnataka closely in Telangana. We have a slightly different challenge in our state, but some of these things are happening in our state also. So hopefully, more will happen in 2026. With that hope, thank you everyone. Thanks for joining. I will request Prasad, who's been patiently sitting throughout, maybe Prasad, who's the point person of the Health Rights Forum within the National Working Group, Prasad, to share briefly and wrap up the meeting. Thank you, Meera. I just wanted to say that you have shown us a beacon of hope. Many of us come from states where we are slowly losing hope. We are seeing so many things which are heartbreaking. The kind of scene which I think somebody mentioned earlier, the kind of derogatory treatment that ordinary people receive in hospitals. I think it's also part of the graded caste hierarchy that we have in this country, but that's a different thing. I was quite impressed. All of us have been uh, really inspired by the multi-pronged strategies that the health all of you have adopted in Karnataka. Uh, it's really learned a lot from the meticulous planning that all of you have put into it, because each aspect, each dimension of the Jatha, I was quite impressed that how much of thought, how much of action, how much of networking, how much of content uh, practice has gone into it. I think this is something for all of us, something that all of us should learn from, because a movement does not mean just, say, a gathering of people with militant slogan shouting or gathering at a public place. That's also equally important, but it also means meticulous preparation, delving deep into the content of what you want to communicate, and the multiple kind of planning that you've done for the media, the social media, cultural expressions. I think it's amazing. All of us have learned a lot from what you've presented today. And also, I'm extremely happy that there have been a number of people, I mean, number of organizations representing the most marginalized communities. We have Dalit Sangharsh Samiti, we have the Adivasi organizations, the Muslim organizations. I think many movements do not name these communities. I think that's and that's extremely important, because we should never forget that these communities are the ones who always are at the receiving end, and we should name them. Maybe, and in fact, they are the ones who should lead the movement. I think that is something which I think has been uh, very inspiring, and I think a lot to learn from. Thank you again. I can go on and on, but I think we have reached the end of the meeting. Thank you very much, Swati, and all Javina, all the people, Dr. Gopal and Ritash, so many of you from who have presented this. And we hope to continue this interaction in some way or the other. I think this is the second interaction. The last interaction was equally inspiring on the anti-privatization movement, in which many of you were there. And this, I think, is a much more magnified, uh, you know, sequel of what uh, what you presented last time. I think that must have been, what, 3 months ago. Thank you for this. Let's continue being together, and hopefully other states also will strengthen their movements with these learnings. Yeah, Thank you. we need a report in English so that we can translate it into our own states also, and this should spread. I mean, what was presented today, everybody should come to know. Please help us to do that.
Prasad, maybe we should meet sometime next week in a small group to plan